Hello everyone, this is pre-recorded class number 10 and today our topic is pointer. So let us begin the concept of the pointer with the concept of the variable. So when we have done the concept of the variable, what we have learned in the variable, let us start with the green. Okay, say we are declaring a variable integer x equal to 10. So what does that mean? A memory block will be allocated for that one and there will be ff10. That will be my memory block for that address. Okay. So, and the value is 10, for example. Okay, guys. Now, if you declare another memory integer y equal to 20, so what will happen? There will be a memory block. Maybe the memory address is ff0f and here we have the value 20. Okay, and each of this memory block is taking 4 byte because it is integer type. So এটার মানে কি দেখেন যে আমরা যখন একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব তার জন্য একটা মেমরি অ্যালোকেট হয়ে যাবে, তাই না? So a memory will be allocated, a memory block will be allocated, and inside that memory block what we have, এই যে আমাদের memory block যেটা, এই memory block এর ভেতরে আমার কি আছে? We have a we have an information inside that memory block, but this memory block has an address. It has an address which is, for this one it is ff1f, for this one this is ff0f, right? Those have addresses. These memory blocks have addresses. Okay, guys. So each of the variable, when we are declaring the variable, that means we are saving an information in a memory block which has its address. So আমরা ধরে নিলাম এই দুটার আলাদা আলাদা দুটা মেমরি দুটা ভ্যারিয়েবল আমরা ডিক্লেয়ার করলাম এবং তাদের নিজেদের মেমরি ব্লক আছে, তাই না? এখন যদি আমি if I write it down, cout asterisk of x, it is cout x, it is going to print me what? It will give me a result 10, right? It will give us the result 10, isn't it? Yes, Or sir. cout y, it is going to give me what? 20. What about cout as ampersand of x? This is going to give you what? The address of x. ff10, right? Because this is the address of x. Clear, guys? Yes, sir. So same thing will happen for y. Now we know for the variable, whenever we are declaring a variable, it might be integer type, it could be character type, it could be string type, it could be what? It could be double, right? It could be floating point type. So this kind of variable types we have, but each variable we can save information. It could be a character, for example a, it could be a point, it could be a floating point type, could be 1.2, it could be an integer type, that means it could be 10, 20, right? Isn't it? Are you guys with me? Yes, sir. Yes, sir. But we don't know how to save an address. For example, we have these addresses, right? So can we declare a variable? Here you see, whenever you are declaring a variable, inside that variable you are saving some value. মানে ওর পেটের ভিতর কোন একটা value রাখছে। Inside that variable you can save a value, but you are not allowed to save any kind of address inside that, right? So if you try to write down, for example, if you write integer x equal to 10, that is valid pretty much because it has ff10, this kind of memory allocation, right? So the 10 will be saved in here. But if I declare another one, for example, we want to save the address of this one inside another memory block, for example y. Okay, we want to do that. Can we do that? এটা যদি আমি করতে চাই, যেমন এই ভ্যালুটা কোন একটা আলাদা অ্যাড্রেসের ভিতর রাখতে চাই, সেই অ্যাড্রেস হলো ff10. ওকে, this may be y, y এর একটা অ্যাড্রেস আছে ff0f. ওকে, আমি কি সেটা এভাবে রাখতে পারি? যেমন ধরেন ইন্টিজার y ইকুয়াল টু আমি লিখলাম কি ff10. Can we do it? No, we cannot write it down in this way. So normal variable value initialization do not give you the permission to save it in this way. So what can we do?
এইভাবে আমরা শুধু ভ্যালু রাখতে পারি, এভাবে আমরা কোনো ধরনের অ্যাড্রেস রাখতে পারি না। সো এমন কি কোনো প্রসেস আছে? Yes, you can do it by using the concept of the pointer variable. That is allowed, and that you can do by using the pointer variable. So how it works? Let's see. When you are declaring a variable, see, integer x equal to 10, you are declaring a variable. That means you have a value x and value 10. You are saving ff1 ff10 in there. And now if you want to save that address in somewhere else as value like this, কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতর এই অ্যাড্রেসটা আমি রাখতে চাচ্ছি, মানে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের ভিতর আমি অ্যাড্রেস রাখবো, কারো অ্যাড্রেস রাখবো, সেটা তো নরমাল ভ্যারিয়েবল দিয়ে পসিবল না। তখন আমি কি করব? We have to take the concept of the pointer. So how pointer works? When we declare a pointer, when we declare a variable, for example integer x, what happens? A memory block will be allocated, name, with the type integer type. So যে আমি এটা কি জানি, এই মেমরি ব্লকে কোন একটা ইন্টিজার টাইপ সেভ হতে পারে সেটা 10, হতে পারে সেটা 20, হতে পারে সেটা 30, হতে পারে সেটা 5, right? Isn't it? Yes, sir. In the same way, what we can do in the same way, if we want to declare a memory block which is allowed to save the address only, in this case what you have to do, you declare a type integer, then you have to put one asterisk before that, then you write, for example, y. So this y, when we put an asterisk, this y will be worked like a pointer variable, so which is only capable to save an address of someone, কোন একটা অ্যাড্রেস। যেমন আমি যদি এটাকে y দিয়ে ডিক্লেয়ার করি, নাও y ওরও নিজের একটা অ্যাড্রেস থাকবে x এর মতো, এখানে যেমন x এর একটা অ্যাড্রেস ছিল, এই y এরও একটা অ্যাড্রেস থাকবে, যেমন আমি দিলাম ffA1 ফর এক্সাম্পল, ওকে, ffA1। এখন এই, কারণ প্রত্যেকটা মেমরি ব্লকে তো নিজেদের একটা করে অ্যাড্রেস থাকবে, তাই না? এখন আমি y কে একটা পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করলাম, এই 10 বা 20 অথবা একটা ক্যারেক্টার অ্যারে যেমন a, এরকম কিছু, সরি, একটা ক্যারেক্টার ভ্যালু ভেরিয়েবল, সেরকম কিছু সে সেভ করবে না। সে কি সেভ করতে পারে? সে একটা পয়েন্টার রাখতে পারে। এখন আমি যদি এই x এর ভ্যালুটা এখানে সেভ করতে চাই, যেমন ff10 এখানে সেভ করতে চাই, তখন কি হবে? we declare it integer xy, sorry, integer asterisk of y, then you have to write down y equal to ampersand of X. a. That means the address of x will be saved inside y, মানে y এর পেটের ভিতর কি সেভ হবে? এর x এর অ্যাড্রেসটা কত ছিল? ff10। so ff10 আসলে কার অ্যাড্রেস? the value X. of ff10, where we have the value 10, right? Okay guys, Yes, sir. clear? Yes, sir. now এটা যদি হয়, here so we know the memory block of the y is ffa1, and the memory block, the address of x is ff10, and inside y we have the value of we have the address of x, which is ff10, which one we have here. Okay, now you have to tell me something. Sorry, now say cout x, this will print you what? এটা আমাকে কি 10. print out করবে? The 10. value of x, what 10. which is 10, right? When we print out cout y, মানে x টাকে কি প্রিন্ট আউট করতেছি? x এর পেটের ভিতর যেটা আছে সেটাই তো প্রিন্ট আউট করতেছে, তাই না? ff10.
So if we have y, a y-টা asterisk of y, sorry, the normal y, so y এর পেটের ভিতর আমার কি আছে? What we have FF10. inside y? ff10, right? Good. So what will be printed out? ff10 will be printed out, right? Now see out ampersand of x is going to print you what? FF10. FF10. x এর যে অ্যাড্রেসটা যেটা আমার এখানেও ছিল, y যেটা প্রিন্ট আউট করছে ampersand of x আমার একই জিনিস প্রিন্ট আউট করবে, ff10. Okay, what about see out ampersand of y? This is going to print you y what? The address of y. ff1 ff a1, sorry, ff1, right? That will be printed out now. So what will happen? This is the most important thing. We can write it down in different color. See out asterisk of x. This is basically always try to keep it in your memory in this way, that whenever we are writing the pointer, this means sorry, asterisk of y, because we have declared that pointer here, right? So asterisk of y means here what we have inside the y. We will print out what we have inside the y. We have the value ff10, right? That's what we have, isn't it? Yes, sir. We have the value ff10. So when we see where is that ff10, that ff10 is the address of variable x, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So what value we have inside that ff10? We have 10, so that 10 will be printed out, right? So we have to keep it in our mind in this way, that whenever we are writing a pointer asterisk y, so এইটার ভেতর যেটা আছে, যে অ্যাড্রেসটা আছে, ওই অ্যাড্রেসটা কোন ভ্যারিয়েবলকে পয়েন্ট করতেছে, ওই ভ্যারিয়েবলের ভেতর কোন ভ্যালুটা আছে, that has to be retrieved. Okay, so that's how we initialize our pointer and we print out and we assign the value of a pointer. Okay guys, clear? Yes, sir. Okay, very good. Now এটা যদি আমাদের হয়, যদি ধরেন if we write down integer x equal to 10, so what is happening? A memory block for the 10 will be allocated. Then if we write down integer y equal to 20, then a memory block for the y will be allocated, which will be 20. Okay, now acha, sorry, my mistake. Now we are declaring a pointer integer p. Okay, we are declaring an integer p, and we are writing here, we can write down in the same line p, sorry, p equal, that p equal ampersand of x. So what will happen? The address of x will be saved in p, right? এখন if I take a variable, if I take another pointer, we are taking another pointer integer asterisk y, we are taking another pointer. Okay, so this is also a pointer. Now whenever we are declaring a pointer y, আচ্ছা এই লাইনটাতে কি হচ্ছে এইটা ভুলে যান, আপাতত এটা ভুলে যান. When we write down p equal to ampersand of x, that means a memory block, a separate memory block p will be declared. For example, this one has a memory block, memory address ff10, and this one has a memory address fffa. Okay, so p equal to ampersand of x means here this one is pointing to this one, that means here we have ff10, because inside the p we have the address of x. এতটুকু পর্যন্ত তো ক্লিয়ার সবার? স্যার মানে কি স্যার এখানে পি এর ভ্যালুটা মানে পি এর মানটা এক্সেস করা হয়ে যাচ্ছে আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না, আপনার কথা বুঝতে পারতেছি না আমি। মানে স্যার পি এর মানটা যে FF1010 আসলো, এটা কি স্যার পি এর ভ্যালু এখন?
ff10 is the value of p, মানে p এর ভ্যালু আর অ্যাড্রেস কিন্তু মিলাবেন না, মানে p এর ভেতর যে ভ্যালুটা আছে, মানে ওর পেটের ভেতর কি আছে, ff10 এটা কার অ্যাড্রেস, এটা হলো স্যার এক্স এর অ্যাড্রেস। x এর অ্যাড্রেস, কিন্তু p এর তো নিজের আলাদা একটা অ্যাড্রেস আছে না। অ্যাড্রেস আছে, এর জন্য এটা এখন পি এর ভ্যালু হয়ে যাইতেছে। Exactly, this is the value of p, ff10, for example, ff10. Now what I wanted to show you guys, let me declare another variable, integer y, a pointer variable. This is integer asterisk of y. Okay, now another variable, another memory has been allocated y with a memory block, with a memory address ff1 f, for example, that the address is now ff1. Okay, are you with me? Good. Yes, sir. Yes, sir. Now, if we write down what, like integer asterisk of y, asterisk of y equal আচ্ছা, এটার আগে আমরা আরেকটা ভ্যালু ডিক্লেয়ার করলাম এখানে, asterisk of y integer b equal to 10 আমি লিখলাম, b equal to 10. ওকে, নাও এই লাইনটা যে ছিল আমার asterisk of y যেটা ছিল, if we write down asterisk of y equal, if we write down asterisk of y equal এই যে b এর ভ্যালুটা, এইটা যদি লিখি asterisk of y মানে কি, এই যে এইখানে আমি কি রাখবো, তাই না? হোয়াট, এই এই যে একটা যে পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করলাম, এই যে পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করলাম এখানে, this pointer is allowed to save an address, right? এখন সে একটা অ্যাড্রেস রাখতে পারে, কার অ্যাড্রেস রাখতে পারে, সেটা যে কোনো ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেস হতে পারে, তাই না? Ji, sir. So this one, in this case, this one is allowed to save, for example, the value of another pointer. এখানে b টা আমি বাদ দেই, we may write it down like this, p. Okay, so এখন কি হবে দেখেন, asterisk of p, asterisk of p আমাকে কি দিবে, The value of x. the value of x, right? So asterisk of p দিবে the value of x, কেন, মানে p এর ভিতর যেই অ্যাড্রেসটা আছে সেই অ্যাড্রেসটা আসলে কোন ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুকে পয়েন্ট করে, so we are going to get that value, right? Here we are going to get that value is 10. so এখানে তো অবশ্যই সেটা যে যে asterisk of y সেটা কোন একটা অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করে রাখতেছে, সেই অ্যাড্রেসের ভ্যারিয়েবল আমি কি সেভ করব, we would like to save 10 in there, right? So what will happen, basically this pointer is also going to save the value 10. So let us see the slides. When we see the slides, it will be more clear to you guys. এখানে দেখেন, so here we have the variable and pointer, দেখেন যা কিছু বলা হয়েছে, যত বকর বকর করা হয়েছে এখানে সবকিছু লেখা আছে। So here we have the variable, how we can declare a pointer, how we can declare a pointer. Always remember, when we declare a pointer, আমি এখানে কি করছি দেখেন তো, এখানে আমরা যখন একটা পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করছি, আচ্ছা যদি আমি একটা পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করি, ধরেন এইখানে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ইন্টিজার x ইকুয়াল টু 10, তারপর আমি ডিক্লেয়ার করলাম ইন্টিজার asterisk of p ইকুয়াল টু, আচ্ছা ইন্টিজার asterisk of p, then p equal to ampersand of x, that means এই যে x এর ভ্যালুটা, এই যে x, এই x এর যে মেমরি ছিল ff1f, সেটা যাচ্ছে আমার, সেটাকে পয়েন্ট করতেছে p, তাই না? p is pointing to that, isn't it? মানে p এর ভেতর আমার কি আছে, ff10। এখন p পয়েন্টারটা যে অ্যাড্রেস রাখতেছে, কার অ্যাড্রেস রাখতেছে, p pointer is keeping the address of x, and x is saving what kind of information, integer integer type. That's why you have to give the type in here.
এখন যদি p এর যদি x না হয়ে এমন যদি হতো, ধরেন এটা যদি এমন যদি হতো এখানে character type x equal to a, then you have to declare character asterisk of p, sorry, character asterisk of p equal to ampersand of x. Okay guys? Yes, sir. Yes. Okay, good. Now that what has been written here, you see. So integer asterisk of p is a pointer which can store an address of the memory location where an integer value can be stored, or which can store an address of the memory location of an integer variable. Okay, for example, this is an example. That's how we declare it. Slide সবকিছু লেখা আছে সুন্দর মতো। এখন দেখেন আমরা কিভাবে মেমরি অ্যালোকেট গুলো করতেছি, সেটা আমি আগে আমাদের পেইন্টে দেখাই দিছি। জাস্ট এখানে স্লাইডে রিপ্রেজেন্টেশন আছে। যখন আমি x ডিক্লেয়ার করতেছি, আমি ধরে নিলাম মেইন মেমরি থেকে মেমরি অ্যালোকেট হয়েছে, ampersand of x represents the memory area of the variable name x, সেটাই বলা হয়েছে এখানে। ধরে নিলাম সেই x এর যে অ্যাড্রেসটা সেটা হলো 567, আবার p ampersand of p is representing and memory area, ধরে নিলাম সেটার মেমরি অ্যাড্রেস কি, যে এটার মেমরি অ্যাড্রেসটা হলো 567 আর এটার মেমরি অ্যাড্রেস হলো 1078। মানে যেটা আমি পেইন্টে দেখাইছি সেটা ওরা নিজেদের মতো এখানে জাস্ট স্লাইডের সেই রিপ্রেজেন্টেশন দেয়, সেটাই এখানে, তাই না? এখন x represents the value stored inside the area of the variable named x, and the location দেখেন এখানে ampersand of x equal to 567 সেটা প্রিন্ট আউট করবে, আর value of x equal to 89 আমি সেট করলাম। এখন যদি আমি সেটা লিখতে চাই, how we can write it down, p equal to ampersand of x, এটাতে দেখেন এই যে এটার যে অ্যাড্রেসটা ছিল 567 which has been saved inside p, right? So p এর পেটের ভিতর কি আছে 567, the address of x. Now if we want to print out the value asterisk p, so we have to write down the asterisk p that is going to get the value of that address which is 567. So that is basically what we have in this slide. Okay, now let us see this slide and let's have a look here what we have in this case. You see, so here we have int main, then we are declaring a variable. সবাই আমার সাথে একটু বলবেন এখানে এই পর্যন্ত কি কারো কোনো প্রবলেম হয়েছে? আমি একটু ধরবো এখান থেকে, ক্লাসের এখান থেকে আমি ধরবো। আচ্ছা, আমাকে জাস্ট একজন বলেন। So now I would like to pick someone name Shihab. Are you in the Yes, class? sir. হ্যাঁ, Shihab, দেখি try to let us participate with Shihab. আচ্ছা, আমি তিনজনের মাইক অন করতে বলবো, তারা জাস্ট এখানে কথা বলবেন। Shihab আছেন, তারপরে অনিন্দিতা, you have to turn your mic on. Anindita, are you there? Sir, Anindita Modak Anindita Chakraborty. Sorry, Anindita, can you hear? Yes, sir. Okay, keep your microphone on, okay? Do not mute it. Then we can take Maisha. Okay, Maisha, and Saif, you there? Yes, sir. আপনারা একটু এখানে রেসপন্স করবেন, দেখবেন এখানে কি হয়। আচ্ছা, when we have the value x equal to 10 and we are declaring a pointer asterisk of p equal to ampersand of, we can directly write it down or we can just write down it like this way. এইভাবে আমরা লিখতে পারি, তারপর আমরা পরের লাইনে লিখতে পারি p equal to ampersand of x, অথবা আমি কি করতে পারি, we can just directly write it down in the same line. We can just write it down everything in the same line. Okay. So here the value of x will be saved in pointer p, right? So এইভাবে আমরা লিখতে পারি, আবার আমরা কি করতে পারি, জাস্ট আলাদা আলাদা করে লিখতে পারি। আবার দেখো, so here I am declaring a variable y. আচ্ছা, asterisk of p আপনাকে কি দিবে? যদি আমি প্রিন্ট আউট করি, this asterisk of p is going to give you what? Value of x. If we print it out, this asterisk of p, because we are writing down asterisk of p equal to ampersand of x, that means it will
If we print out C out asterisk of P, that one is going to give you what? Sir, 10. That is going to give us 10, right? Yes, এখন sir. সেটা যদি 10 হয়, what will happen for this case? Integer y equal to asterisk of p সেটা যদি হয়, তার মানে এইটা এই asterisk of p যেহেতু c out দিলে আমার 10 দিচ্ছে, নিশ্চয়ই সে একটা ভ্যালু রিটার্ন করতেছে। So if we declare a variable and just write down integer y equal to asterisk of p, that means এই যে asterisk of p যেই ভ্যালুটাই রিটার্ন করুক, সেই ভ্যালুটাই কোথায় সেভ হতে পারে? integer y. y তে। সো আমরা এভাবে লিখতে পারি, আমরা কি লিখতে পারি? We can write it down in this way. Yes, sir. Yes, sir. ওকে, এখন আমাকে শিহাব বলেন, এই যে এইটাকে প্রিন্ট আউট করলে কি হবে? ampersand of x is going to give you what? Sir, integer p. Sorry, Y. Sir, value of y. value of y দিবে। value of y কেন দিবে এটা? Because sir, integer y equal to asterisk of p. মানে আমি যা কিছু পড়াইছি মানে আগা মাথা কিছুই বুঝেন নাই, তাই না? সো ampersand of x মানে কি? কিসের অ্যাড্রেসটা দিবে? ampersand of x is going to give you the address of what? কে বলতে Asterisk of পারবে এটা? Sir, X. Address of X. Sir, X এর অ্যাড্রেসটা X. দিবে, তাই না? This is going to give you the address of x. What about the next one? This is going to print out what? Value. আর x The এর value, value right, which is 10. 10. And 10. ampersand of p is going to print out what? p এর যে অ্যাড্রেসটা, সেটাই তো। p এর যে অ্যাড্রেসটা থাকবে সেটা প্রিন্ট আউট হবে। আর p, নরমাল p is going to print out what? না, p এর পেটের ভিতর, p কিন্তু একটা পয়েন্টার ছিল। সো p এর পেটের ভিতর কি আছে? What we have inside p? স্যার x p এর এর ভিতর address কি আছে? x এর অ্যাড্রেস, Of X. X এর address. সো যখন p প্রিন্ট আউট করব, তার মানে p এর পেটের ভিতর আছে x এর অ্যাড্রেস। x এর অ্যাড্রেসটা আমি কখন পাই? যখন আমি ampersand of x লিখি। So that is going to give me what? Sir, address. Value p, right? And ampersand of y is going to give me what? y এর যে address print out হবে। And asterisk of p is going to print out what? Sir, 10. 10. 10. What about y? Y is also going 10. to y is also 10. 10, right? Yes, sir. Okay. Ji, sir. Very good. And so in the next video recorded class, we are going to start with the pointer and array and the relationship with the pointer and array. So this is the end of the part 1 of the pre-recorded class of pointer, which is the pre-recorded class number 10, part 1 on pointer.